reforma që institucionet e vendit duhet të ndërmarrin, fushës politike, ekonomike dhe juridike. Unë besoj që kjo është dokumenti më etik për ardhmen evropiane për vendin tonë, dhe për këtë arsye ne si institut kemi realizuar një studim me anë të cilit ne kemi paraqasur cilat është dashur të kenë objektivat e përmbushura për detyrimet e tilla po të kontraktuar deri më tash, dhe cila është rruga përpara në pjesën tjetër të ndeshur. Para të qartë më shumë, për ta lënë fjalën kryeministit të vendit, zonë Ramsharet. Faleminderit shumë. A me folë në shqipe? Okay. Register station, perfect. Atëre, mirë mëngjes. Në fillim mbeni me kërku falje për voneshën. Në princip jam i rregullt në kohë, radhë ndodhë. Kishim një delegacion edhe na iki koha pra. Po ashtu mbeni me shpreh falënderim për institutin e PIK, edhe për zotin Taulant, edhe kolegun e tij, edhe mushin e kolegë tjerë. Faleminderit pra sot që na bashkonin apo të këtu me qenë bashkë. Përshëndes zonën Natalia Apostolova, që është edhe udhëheqëse e zyrës BE-s në Kosovë, pra ambasadorin Apostolova, njëkohësisht ambasadorin e Finlandës, Tia Stjernvall. Përshëndes po ashtu gjithë kohë diplomatik prezent, pra zonin Henmark, që është ambasadore e Zvicrës, zonin Willem, që është ambasadore e Netherlands, pastaj me zënushën Doster, që është po ashtu zëvendëse e Luksemburgut, e kemi edhe nga Kroacia zëvendësin e kolegë tjerë. Po ashtu gjitha shoqatat jo qeveritare, gjithë ju që prezantoni sot, përshëndetje, faleminderit për prezencë. Kosova është Evropë edhe në gjeografi edhe në ideologji, po edhe në bindjet politike, pra si popull, na i takojmë Evropës, edhe destinacioni ynë pra është Evropa, për fat ne kemi edhe kontratën e përbashkët, pra asociim stabilizimin e fillum në 2016, që është baza jonë e punës së ndërsjellë, pra zbatimit të kriterëve, standardeve të BE-s që Kosova të bëhet edhe vend kandidat, por edhe të arrijë pra antarësimin e plotë në Unionin Evropian. Ajo që është po ashtu me rëndësi të shpjegoj se Kosova po ashtu është pjesë e IPA programeve, edhe falenderoj BE-n për përkrahjen edhe për gjithë ndihmën që i ka dhënë Kosovës në plot programe. Njëkohësisht falenderoj BE-n për ndihmën që ka dhënë në reformën shtetërore, reformën administrative, pastaj në shumë projekte tjera komplementare që lidhen jo vetëm nga ato të madhe si janë infrastruktura, rendja e ligjit, gjyqësori, reformat në administrat, po edhe projekte që kanë bëjnë me edukimin, me shëndetësinë, po edhe me shoqërinë civile e me gjithë qytetarët e vendit tonë. Ne kemi tani të përpjeshtuar zbatimin e MSA-së, të ndamë si era 1 dhe era 2. Janë disa vështirësi kohët e fundit të ndërlidhura edhe me dialogun edhe me proceset tjera që kanë ndodhur. Megjithatë, ju siguroj se qeveria e Kosovës pra nuk e ka heq fokusin në zbatimin e MSA-s, dhe njëkohësisht punon shumë ngushtë me ekipen, pra me gjithë ekipen ambasadores Apostolova në Kosovë, në zbatim të MSA-s, në vlerësim, marrim sugjerimet, ministrja jonë, zonja Dorata Hoxha, kolegë tjerë, po dhe shumë kolegë në zyrën e kryetarit qeverisë, po dhe në për ministri veç e veç, janë partner përditshëm, pra në çdo ditë ne punojmë bashkë. Ndoshta duhet ta themi se po ashtu një plagë e mbetur në marrëdhëniet Kosovë-BE është pamundësia e qytetarëve të Kosovës me lëviz lirshëm. Unë shpreh falënderim të madh për komisionin edhe komisionerin Avramopoulos për përkrajen edhe për shprehjen e besimit për të drejtën me lëviz lirshëm për qytetarët e vendit. Më vjen shumë mirë që parlamenti BE-s po ashtu i ka dhënë një përkrahje në shumicë,
Njëkohësisht shpresoj që edhe qeveritëve që veç ministrat e mbrëmshëm do t'ja japin përkrahjen, do ta marrin vendimin e qartë më të afërt për lëvizjen e lirë të qytetarëve të Kosovës në Evropë. Kjo do të ishte një ndihmesë ndërsjellë, pra Evropa kish fitue edhe rreth ta zon 2 milion konsumator, sepse edhe ne jemi klient të ekonomisë përbashkët. Kur them konsumator, jo vetëm të zonë të turizmit, po të shkollimit, të kulturës, të artit, të sportit, bërit biznes, pra se është një ndryshim i ndërsjellë, edhe e dim po ashtu që Kosova nuk eksporton më as refugjat, as krim. Pra rendi dhe ligji është në përparim në Kosovë, fakti se ndëgjojmë shumë lajme të këqija, është lajmi i mirë. Pse? Ju siguroj, kur ndëgjojmë shumë lajme të këqija në Kosovë është lajmi i mirë. Çka do të thotë kjo? E para, mediat e Kosovës janë të lira dhe raportojnë. Pra, e dyta, që është po ashtu me rëndësi, sistemi ligjor i Kosovës ka avancu edhe po i hap problemet, po ballafaqohet me to. Pra gjithë këto akuza, gjithë këto përballje janë dëshmi se Kosova është ka përballet edhe nuk po e fsheh mo ndonjë defekt, ndonjë vepër të jashtëligjshme ta shkuj. Me këto i kisha siguruar qytetarët e vendeve të BE-s se ja keni një vend e një shoqëri me vedije, edhe çka është shumë e rëndësishme, besoj do ta shihni, nuk është një rend dhe ligj kur partitë në pushtet atakojnë oponencën e drejtshme. Gjoja me dëshmu se jemi për rend dhe ligj, është një situatë krejt e kundërta. Pra janë hap çdo temë potenciale jashtëligjshme e pushtetit, e njerëzve në pushtet, e atyre që janë sot, jo të djeshmëve. Ky është një dallim sidomos për rajon. Në rajon zakonisht qeveritë civil sulmojnë ata që shkuan. Në fakt është e kundërta në kohën tonë. Tani unë shpreh falënderim edhe për rolin e Rumanisë, se Rumania tash është në presidencën e BE-s, edhe shpresoj që do të na mirëkuptojnë për perspektivën evropiane të Kosovës. Ne falenderojmë shumë edhe procesin e Berlinit, është një instrument jashtëzakonisht i rëndësishëm për ne, për Kosovën, për rajonin. Do të ishte mirë që Rumania ta merr guximin, ta paraqet agjendën tonë për liberalizim, por mbajmë shumë shpresë në presidencën e radhës që është Finlanda, pra do ta marrim edhe lajmin e mirë ato që fola për qytetarët e Kosovës. Unë po ndalim me kaq, ju faleminderit shumë gjithëve. Faleminderit. Më të prekshme dhe më të afërt për qytetarët e vendit. Unë mendoj që Bashkimi Evropian është partneri më i fuqishëm tregtar, edhe orientimi jonë strategjik, rruga jonë e vetme, për cilën Apostolova for the support and cooperation. Mr. Haradinaj, dear ambassadors, colleagues, dear civil society representatives, dear ladies and gentlemen, I'm really pleased to be speaking here today exactly 3 years since the first contractual relationship between Kosovo and EU has come into force on 1st of April 2016. As most of you know, the SAA is a comprehensive free trade agreement and the first contractual relationship between EU and Kosovo based on EU values. The SAA has 598 pages. It has 10 titles, it has 7 annexes and 5 protocols, and is a foundation of Kosovo's European integration process and provides guidance and the best European practices in all aspects of everyday life of Kosovars. The SAA is both a huge opportunity, but as well it is a huge responsibility.
for Kosovo that puts Kosovo on equal footing with the rest of the Western Balkan partners. Through the SAA, Kosovo committed itself to honor its international obligations and to contribute to peace, stability, and enhanced cooperation and economic integration in the region. The agreement provides concrete instruments to strengthen democracy and rule of law, to contribute to political and institutional stability, to reform the public administration, to improve economy, to create jobs, to fight corruption and organized crime, and to strengthen security. It is up to Kosovo to make best use of the SAA for its people. Kosovo has committed to undertake strong measures and align its economic policies with EU acquis communautaire. And actually, this is the heart of the EU single market, such as competition, state aid, intellectual property rights. This will create new impetus for Kosovo economy in attracting instruments and increasing the quality of local products. For Kosovo businesses, it means that the EU market, the world's largest single market, opened for them to export their products. In order for Kosovo to benefit fully from the opportunities, it is important that it puts in place the economic policies, the rule of law guarantees, and the standards necessary for attracting investments and increasing the quality of local products to be competitive to the EU single market. As I mentioned earlier, the SA brings not only benefits, but it brings as well responsibilities. Let me give you one example. Today, 3 years after the entry into force of the SAA, the deadline, for example, for setting up a state aid inventory just passed. Unfortunately, little progress has been made in this regard, and we call on Kosovo government to make urgent progress to meet this commitment. Kosovo has undertaken other serious commitments as well on competition, intellectual property rights. In 2 years from now, Kosovo needs to guarantee protection of intellectual, industrial, and commercial property rights, similar to this protection which exists in the EU, including effective means of enforcing such rights. I call for urgent attention of Kosovo political leadership on that. At first sight, very technical, but actually very crucial EU integration reform. While progress has been made in some areas, unfortunately, a number of decisions have been taken which are contrary to the SA commitments. These include, for example, tariff and non-tariff barriers on trade, of preferences for domestic producers, for example, tobacco industry, or car homologation. As stated on many occasions already, the 100% tariffs is not only breach of CEFTA, it goes contrary to the spirit of the SAA. EU has, as Kosovo's largest investment and trade partner, is deeply concerned, and it thinks that these barriers to free trade, whether imposed by Kosovo or any of its neighbors, hinder the regional path towards a competitive market economy. It makes it less attractive as a place to invest. Let me give you several hints of what the UAC assistance in support of SA implementation means in financial terms. The EU taxpayers devote almost 100 million each year to Kosovo so that people of Kosovo can have a better life. Yet, often, and very much unfortunately, we see little initiative on the part of the authorities to make the best use of these funds. We are disappointed to see that Kosovo leadership takes this assistance, I would call it a little bit lightly. For example, we would like to see a better planning for the use of these funds. We want to see vision how these funds are going to be used for the overall economic and social development of the country.
And we would like to see sustainability of these projects where we are investing. Very much, unfortunately, focus on short-term political, commercial, or even private from time to time interests, rather than long-term interests for Kosovo citizens, has resulted in cancellation of significant projects which the EU wanted to support. I can mention the case, for example, of data protection and state aid, a project of 3 million which unfortunately we had to cancel. EU has managed to do many positive things for Kosovo, including long-term focus on rule of law, energy, agriculture, education, investment in environment, water infrastructure. In the coming period, we will more and more support public administration reform. However, there are concerns about unsustainable and ad hoc financial commitments, like, for example, on the salaries or some pension schemes. What will be the next steps in this regard for Kosovo? As we are now in the third year of the implementation of the SAA, we are approaching the first official review of SA implementation, which is expected to happen in 2021. This is the 5th year of the implementation of the SAA. We believe that there are several elements that Kosovo could focus in order to make the best use of the opportunities of the SAA and make sustainable progress in the SAA implementation. We urge the government and Kosovo leadership to work more robustly on strengthening the institutions and implementing the necessary reforms. To fight corruption and to improve economy in line with the Stabilization and Association Agreement, the European Reform Agenda and the overall EU-Kosovo agreements. The reform process has to continue constructively, decisively, inclusively and incrementally. Kosovo needs to focus on building its capacities, both human and institutional, through effective public administration reform. There is a need for enhanced cooperation at the level of Ministry of European Integration and access, the government, and most importantly, there is a need for a broad-based political consensus for all these reforms, from the government and from the Assembly. In addition, there is an urgent need for more public information, awareness, outreach, and debate about the SAA. And I think that here the role of civil society and media is crucial. So I once again want to thank Demos and the colleagues here who are organizing this event, because it gives publicity of what the SAA means for Kosovo. The EU integration process is not an easy one. We have said it on many occasions. It's difficult at times, but the effort is worth and truly transformative. The more Kosovo implements the SAA, the closer it comes to the EU. And it reaches the standards which are at the moment applicable in EU member states. For Kosovars, success in SAA implementation brings Kosovo closer to EU and to its European future at an ultimate reward. Thank you for your attention. Drejtë e thirrja e saj që institucionet e vendit mbështesin ato vlera të cilat promovon Bashkimi Evropian, e këtu para së gjitha, siç u thanë ambasadori dhe fundimi i ligjit qeverisja e mirë, janë ato vlerat mbi të cilat Bashkimi Evropian ka hapur tregun prej 500 milion për prodhuesit tanë, mirë po kjo duhet kuptohet gjithmonë në mënyrë të asaj që nesër të marrim reformat mbi të cilat ne jemi dakord si dy palë kontraktuale në kuadër të këtij procesi. Fjallë mja kaloj zonë stajnë pa Unë bona shumë kujdes mos me thonë cilat janë vështirësitë, pse ndoshta edhe agenda europiane ka pengesa mos zbatu, po një vështirësi të madhe kemi nga komisionerja Mogherini, pra për faktin se ka deviju dialogun me ndrim territor dhe na ka shkaktuar trauma politike të brendshme edhe në rajon. E fatkeqësisht një pjesë e energjisë time edhe të qeverisë time është dashur me shkue me kundërshtu një temë si kjo. Ju falenderoj.
një vend mik si Finlanda, i cili ka qenë mbështet si agjendës evropiane dhe perspektivës evropiane të Kosovës, ne kemi kënaqësinë të japim fjalën ambasadorës me Good morning, everyone, ladies and gentlemen, Honorable Minister Haradinaj, Natalia. It's great pleasure to be here today and celebrate cooperation between EU and Kosovo. The SAA is a tool to bring the two together. The EU has provided Kosovo with a political and legal framework for advancing the European standards and values within Kosovo. European Union deems enlargement as a crucial way to maintain peaceful relations between the states within the European soil. When the states are brought together through value-based economical, legal and cultural ties, it improves the overall stability and security of Europe and its borders. However, as shown in the previous enlargement rounds, the states hoping to join will need to first show that they can achieve these European standards and that they respect the European values and wish to build upon these values. This is why the Stability and Association Agreement exists, to assist the country to become eligible for the EU membership. SAA offers many benefits to institutions, businesses and citizens, and it paves the way for the European standards. If implementing the SAA agreement feels cumbersome and a lot of work, one must bear in mind that this agreement and its requirements are not just to prepare Kosovo to become part of the European Union. These reforms are in place to better the lives of the people in Kosovo. Following the SAA, businesses now have access to the world's largest market with 500 million customers. By implementing the foreseen reforms in areas so diversified, from the rule of law to the air pollution, the SAA provides guarantees for better life for the citizens of Kosovo. The EU has offered SAA, and now it's time to implement it, not for us, but for Kosovars. Everyone here hopes best for their children, and an SAA helps create an equal, transparent and better society. Finland, as well as other EU countries, will support you in this journey. As a contributor to EU budget, Finnish taxpayers continue to believe in the importance of financing reforms in Kosovo to advance Kosovo closer to the EU. We also work closely with the government to find areas to work together, for example, in different twinning processes or projects. We have had several experts in EU-LEX, and also, of course, we are part of K4. The SAA is in place to bring Kosovo to the European Union, as well as to improve the standards of living for Kosovo citizens. European Union and Finland, as a member of it, is committed to support Kosovo in achieving the SAA requirements for the good of Kosovo and Europe as a whole. More crucial is the commitment of the Kosovo authorities. Kosovo itself needs to deliver. Kosovo itself needs to hold itself accountable. And Kosovo itself needs to want to become a part of the European Union and work purposefully and consistently towards it. If this commitment is not present, there is no point in trying for the rest of us. Thank you. Faleminderit, ambasador. Ne shpresojmë dhe se Finlanda do të vazhdojë të përdorë takat e qytetarëve të saj që ndihmojnë reforma padër të institucioneve të Republikës Kosovës në rrugtimin e tyre evropian. Por mos më zgjat më shumë, kaloj fjalën kolegut të Mushit, i cili do të bëjë prezantimin e studimit të Konferencës së stabilizimit asociimit të Mushit. Faleminderit. Pas fjalëve
pyetje që patëm, do të mundohem që jam fare I shkurt, për shkak shumë tema që desha të mbuluan shumë bukur parafolsit. Përvjetori, cili do përvjetor? Ka dy qëllime. Qëllimi I parë është të festojmë dhe të kujtojmë të kaluarën, dhe sa I dyti është që ky reflektim na shërbej për tatme. Në këtë kuptim duhet bëjmë një digresion shkurt. Ishte viti 2008, sa po u shpall pavarësia, dhe si vend me përcaktim strategjik për antarësim në BE, hapi natyrshëm I arshëm ishte nisja e negociatave të MSA-së. BE-ja tha që kjo nuk është e mundur për shkak mosnjohjes nga 5 vendet anëtare. Pak vite më vonë, viti 2013, 28 tetor, ditë e hënë, fillojnë negociatat e MSA-së. 6 muaj më vonë, negociatat përfundojnë. Në 1 prill 2016 hyn fuqi marrëveshja stabilizim asociimi. Marrëveshja ka një rëndësi të veçantë. Ndoshta preambula e saj në mënyrë më të bukur e kap epicendrën e rëndësisë të MSA-së. Preambula thot, duke njoft vullnetin e BE-s për të marrë hapa konkret për të realizu perspektiven evropiane të Kosovës. Tani pse është kjo fjali aq e rëndësishme? Sepse në MSA kjo ishte momenti I parë ku BE-ja kishte marrë përsipër realizimin e perspektivës evropiane. Deri në atë moment, qëndrimi zyrtar ishte që Kosova ka perspektivë. Prandaj rëndësia e MSA-së ndoshta më së bukuri ngërshetohet në preambulë të saj. Marrëveshja parashef në 598 faqe të saj 2 lloj detyrimesh, le të themi 2 kategori detyrimesh. Kategoria e parë janë detyrimet specifike që kanë afat specifik të përmbushjes. Disa shembuj ambasadori Apostolova I përmend. Kategoria e dytë detyrimeve janë, le të themi, detyrime gjenerike apo detyrime parimore. Për shembull, me njëherë në menin 1 flitet për fuqizim të demokracisë dhe sundimit ligjit. Dhe ky është një parim, detyrim parimor. Në studimin tonë, ne kemi vendosur të trajtojmë kategorinë e parë të detyrimeve, pasi që këto kanë një afat specifik të përmbushjes dhe kërkojnë një serë veprimesh të institucioneve për të përgatitur për këto detyrime. Për qëllimet kohës, nuk do të hyj në këto 31 detyrime specifike, I keni në studimin ton, por do të kemi tër këtë vit dhe vitet vijim që të diskutojmë gjitha këto detyrime, por dua të adresoj edhe një pjesë, ambasadorja e përmendi, ku MSA-ja me një anë ofron detyrime, po anën tjetër parashë asistencë financiare për të përkrahur Kosovën në këtë rrugtim.
Dhe në këtë drejtim që nga hyrja në fuqi të MSA-s, kemi qenë dëshmitar të rritjes për krahjes asistencës financiare të BE-s në zbatimin e MSA-s. Sa për referencë, në periudhën 2014-2016, para hyrjes fuqit MSA-s, alokimi financiar ishte për Kosovën 223 milion. Në periudhën 2017-2020, periuda pas hyrjes fuqit MSA-s, pam që buxheti u rrit në vlerë prej 157 milion euro të tjera, duke kap shumën prej 379 milion që janë ofruar Kosovës për të përkrahur në zbatimin e reformave të MSA-s. Tani, unë fillova prezantimin me një digresion para që hyra në pjesën e studimit. Dhe tregova një histori të shpalljes pavarësisë dhe nisjes negociate për MSA. Arsyeja pse e bëra këtë është sepse besoj që ka një mësim që mund të nxjerrim nga kjo histori. Mësimi i cili në këtë trevjetor, siç thash, mund të na shërben për të reflektuar për të ardhmen. Vitin 2008 askur s'ka besu që do vije koha që të kemi marrëveshjen stabilizim asociimi. Sot shumë kush mendon që është gati e pamundur të marrim statusin kandidat. Por ndoshta mësimi që mund nxjerrim nga marrëveshja stabilizim asociimi është kjo. Tani ne le të themi në zhargonin urbane kemi topin. Institucionet tona kanë për të përfunduar një numër detyrave të shtëpisë. Kur të përfundojnë këto detyra shtëpisë? Mësimi nga përvoja e MSA-s është që BE-ja do gjej zgjidhje praktike për të avancuar rrugën tonë integruese. Por tani topi është tek ne. Dhe kur them ne, mendoj me të vërtetë gjithë ne, jo vetëm institucione, por bizneset, shoqëria civile, akademia, secili prej nesh. Sepse sikur që procesi i integrimit evropian na bën gjithë bashkë për një jetë më të mirë të gjithë qytetarëve tonë, ashtu na bëri edhe bashkë sot trevjetori i MSA-s. Dëshoj falenderoj gjithëve që keni gjetë kohë në bashkangjitjen, nuk dua t'ju marr më shumë kohë. Detajet e studimit dhe gjetjeve tona do janë publike dhe do kemi tërë vitin për t'i diskutuar këto. Faleminderit. Falenderoj dhe mosh, falenderoj gjithëve, tash e hap kuti kujdo që ka në pyetje apo diçka. Unë e përkthej është. Çem. Yeah, but we cannot get it. Sejde Alimi, Fusha Ekonomisë. Ju përshëndes. Ju përshëndes të temë një të qëlluar MSA-ja, se MSA-ja është marrëveshja më e rëndësishme deri më tash që ka rritë Kosova. Dhe është një ndër marrëveshjet kontraktuale dhe ne duhet të jarrim qëllimin e kësajna, thelbin, zemrën e sajna, që të mujt me të gjitha fushat që i ka të mirat të sjell dhe të i afrohet Bashkimit Evropian. Por është një problem shumë i madh. Kisha për i drejtuar zonës Apostolova. Ne kemi shumë obligime, por e kena nënshkuar marrëveshjen në MSA në vitin 2016. Në preambulën e direktivës Bashkisë Evropiane 57-58 thuhet parimi kryesor është lëvizja e lirë e njerëzve. Në marrëveshjet e MSA-s ne i kemi parime shumë, i kemi 10 fusha të rëndësishme, por lëvizja e lirë e njerëzve nuk është. Zotëria përmendi bizneset. Bizneset faktikisht janë të dëmtuara se nuk munden të lëvizin lirshëm. Unë dua të bëj një pyetje.
të jetë një të ardhme të afërme edhe lëvizja e lirë e njerëzve, se praktimet janë shumë mëdha. Nëse nuk ka lëvizje të lirë të njerëzve, marrëveshja me këto të mira që i ka, besoj që se është edhe neni 5 e thot shumë, edhe neni 13 e MSA-s, edhe shumë nene tjera, në obligojmë, se është fusha energjisë për mendje dhe kryeministit, një ndër fushat më më rëndësi, aty është rritje ekonomike, aty është zhvillim ekonomik. Nëse ne nuk e dalim me një marrëveshje të energjisë, se ne i pagujmë Serbisë over 50 milion dëme, kena lidhje interkoneksionin, mos na pitime, por çfarë duhen pra, do të thonë në të ardhmë të afërme, a do të jetë edhe lëvizja e lirë dhe a do të jetë e barabartë me MSA-t e tjera, me MSA-t që jetë lidhur në Bashkinë Evropiane. Faleminderit. Edhe një pyetje që më sta ka një pyetje që apo mikrofon. Është shkurt. Ishte mundi pyetje. Dobar dan. Drago mi što se vam pomaga barem nisam vidjela, ali imam samo jedno pitanje za ambasadorku o Kosovu. Pretpostavljam da je pričala u okviru SSP-a o taksama, kakav je stav Europske unije i za gospodina premijera njemu sam već dosadila, žao mi je, moram da ga pitam, da li ima kakav komentar u vezi sa formiranjem ovog posebnog udeljenja specijalnog suda za ratne zločine o kome je juče govorio specijalni tužilac. Hvala. So the first question is simply your stance on the SAA, and then the second. In the Hague. Yes. Then the second question was on that. That's for the Prime Minister. For you, it was just a stance on the SAA. Okay. It's for you, the specialist chair. No, you can. For you. Okay. Whatever. Should I start? Yeah. Okay. So, first of all, thank you very much to all of you who attended this event, because that shows Kosovo public, Kosovo civil society, Kosovo media, not only Kosovo politicians, understand how important is the SAA. Because since the moment I arrived here, and it was nearly 3 years ago, me and my office, we were fighting to make it more and more public and easy to the people to understand that actually the most important investment, political, technical, financial, is actually the SAA. This is what we have managed with some problems, as you already heard Demos explain, because of the status neutral of this agreement. At the end of the day, we managed to have this contractual relationship between Kosovo and the EU, and I think that it's so important that you understand how great is this achievement. Because the SAA at the moment gives us the possibility to ask the EU and the member states really to support you with this 100 million. Some of the politicians, not the Prime Minister, but others, I have heard, think that 100 million is not a big sum of money for Kosovo. But honestly, for the EU, it is a very big sum of money. Because these are the money of our taxpayers, of me, of my parents, of all of us here. And we are giving it as a grant to Kosovo to help Kosovo actually progress on its path to reach the standards which we would like you to have to live like all people in Europe. So I'm really very happy that the SAA brings this attention. I'm very happy that we have the possibility through the media to pass this message. The SAA is the biggest achievement in the last years which actually the EU and Kosovo have managed to do. Now, I'm coming to the question about the free movement. Indeed, in each of the stabilization and association agreements, which by the way are pattern agreements, you know it, with all acceding countries, you have the obligation, and the EU has committed that freedom of movement is going to be a priority in these negotiations. But let me say that it's not an automatic process. A lot of efforts needs to be done. Already Kosovo has made a lot of efforts, and I want to use this opportunity to congratulate, especially in the rule of law and the fight
on corruption, organized crime, Kosovo has made a lot of progress, and Kosovo is on a very good track. And the report from the Commission and the even reconfirmed vote in the European Parliament just several days ago is another proof that you have done very, very important progress. But there is a procedure. What is needed to be done by the Commission and by the Parliament is already done, so now the process unfolds. It's in the hands of the Council at the moment to take this decision. But I would say don't get disappointed by the fact that this process does not appear with this speed with which everyone expected. I don't want to give examples, but this has happened in many other occasions as well, and you know it. My own country, Bulgaria, for example, has waited number of years in order to get the visa-free regime. And even now, Bulgaria and Romania are not part of the Schengen. I'm just giving you an example. It doesn't go automatically. With my heart, we all here, ambassadors, feel with you the pain because you are a young population. Of course, businesses, of course, students, they want to travel. We all understand it. So my message is, keep the good path, keep the good work. We are approaching the moment when this is going to happen. The process is unfolding. Very soon, I'm sure, we are going to have discussion already in the level in the Council. And if you maintain this progress, which you are doing at the moment, I'm sure that there will be a happy end. But just, you have to be patient because this is a normal process. That's how it unfolds. And here are the representatives of the member states who I'm very happy that they are as well participating in this discussion, who are witnessing what you are doing at the moment. We are distributing reports to headquarters and to member states on a monthly basis. Even I would say that much more often these days, in order to prove that Kosovo has closed the 95 conditionalities and you are maintaining the process. But maintaining the process is actually the key word, because the government should not stay put and say, okay, we have done it, it's already closed, we don't need to do anything more. Just the opposite. You have to maintain this process. And very much unfortunately, this will accompany you until the moment even you are a member state. That's what it means, transformation process. I hope I answered the questions, including the one on the SAA, and now I pass the floor to the Prime Minister. Thank you. Ja ne bi komentirao nijednu odluku sudstva i najavu, a mi imamo mogućnost svaki dan da se vidimo za mnoge pitanje. In English, I would say two words. This is very welcome, this opportunity, and to have the study, and I think it's a good thing. We are in a regular communication with Natalie and her team, and with many of you. Any action be taken by our government, it is not an intention to delay or to avoid our own obligations towards SAA. Some actions was as a result of challenges that we faced ourselves. I don't want again to repeat the merits why we find ourselves where we found ourselves. We would very much love to put much of our precious time on real things here that are of importance for the life of our own people. I think the called say two for tango. Unfortunately, there are three here, even the neighbor. Please, I don't want anybody to amnesty our weakness or our not doings, but I want everybody to be as well reflecting its own role, because without everybody's role, it's difficult to achieve the results that we are aiming all together, and Kosovo people really needs desperately those results. And I would be very much happy if once after a month or 2 or 3 you would like to have another open discussions, honest one, to reflect. We have challenges as government, we face problems, even in implementation, and those are our weaknesses. But some of the problems that we have faced are beyond of our power even, on implementation, on progress, because many players was involved. Many things happened, drained the discussion, the energy, the focus, and even resources, unfortunately for us here. But we are in the ground, and I include here everybody. Thank you.
If I may, because the question was as well on the taxes, if I get it right from the lady at the back. So I think in my presentation I already mentioned that the taxes, any non-tariff barriers to trade, which actually hamper the idea of regional economic area, the values of the Berlin process, of course, are going against first the spirit of the SA, but as well against regional contracts which were taken by Kosovo as one part of this market, and this is the CEFTA, Central European Free Trade Agreement. So the position of the EU is against the tariffs, and I have discussed it on a number of occasions with the Prime Minister. He knows our position, not only me, of course. Our hierarchy has discussed it. And as I have said again many times, with our hearts, we understand the message of this 100% tariff. And we understand why initially it came and why was it imposed. But the time has come to look at the general picture, the bigger picture. What is important at the moment for Kosovo? To finalize the dialogue with Serbia, to finalize all economic irritants which could exist between the two sides, and at the end of the day, to start the full implementation of SA, the full implementation of ERA, and to do all these reforms at the end of the day which will benefit Kosovo population. So, if I can summarize it, we understood the ideas about how painful some trade irritants were coming and were imposed from the Serbian side, but we call on the government, especially on the Prime Minister, to reconsider the 100% tariff and to look at the bigger picture where we would like to have finalization of the dialogue as soon as possible. Ju falenderojmë gjithë për pjesëmarrjen. We thank you all for your presence, distinguished ambassadors, civil society, friends and media. Me këtu e përfundojmë dhe ju falenderojmë. Thank you. Thank you. Okay. Natalie, see you soon tomorrow. See you soon. And thank you for your message. I think that it was important. It's good. But once for 3 months,